Hello, dear students. Welcome back to the Smart English Class 5. I hope that you have studied all the materials that I have given you in the last 4 classes. And we have to study more in the coming videos. And let us start today's lesson. In today's lesson, we are going to discuss the reported speech or the indirect speech. Here you can see the slide, indirect speech or reported speech. അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ രണ്ടാമത്തെ ആളോട് പറയുന്ന കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ആൾ മൂന്നാമത്തെ ആളോട് ചെന്ന് പറയുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് അഥവാ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോടോ നിങ്ങളുടെ അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടനോടോ ചേച്ചിയോടോ നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരോടോ ബന്ധുക്കളോടോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതിനെയാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായി ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There are some rules related with it and we have to study the rules in order to write the correct answer. And if you know the reported speech correctly, you are a master in English language. Otherwise, you cannot do the question answer of a reported speech. Let us directly move to the lesson. Here, some points are there. It is listed out under various bullets. First one is, there are two ways to report the words of a speaker. One is by using the exact words of the speaker and the other is by conveying the idea without using the exact words. Direct speech, in this type of reporting, we use the exact words of the speaker. But direct സ്പീച്ചിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്പീക്കറുടെ എക്സാക്റ്റ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ, Tim said, I am very tired. In indirect speech conveys the idea without using the exact words of the speaker. Tim said that he was very tired. Rules to be observed while converting direct speech to indirect speech. And here are some rules that you have to write it in your notebook and you have to by heart it without fail. First one is tense changes. ടെൻസുകൾ നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചു, ഈ വർഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അത് റിവൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടെൻസിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്, tense changes occurs. If the reporting verb is present, no tense changes occur. If the reporting verb is past, tense changes. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. All the present forms of the verb is changed to its corresponding past form. Normally reporting verbs are used in past form. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പാസ്റ്റ് ടെൻസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം. പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നാം ഏതൊക്കെ ടെൻസുകളാണ് പഠിച്ചത്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് ഫോം ദി വെർബ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാർഡ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ദി വെർബ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാർഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് present participle form the verb. And you have to by heart these 4 verbs and you have to keep it in your brain or in your mind. Here I have given you a table. You can write it in your notebook and you have to by heart it.
Just think about it, just the opposite of the present tense. The corresponding tense in past tense is here. Simple present, simple past. It's very easy. There's no need of any confusion at all. Present continuous will change to past continuous. Present perfect will change to past perfect. Present perfect continuous will change to past perfect continuous. And simple past will change to past perfect or simple past itself. It's depending upon the question. The second thing that you have to remember is all the modal auxiliary verbs change to its corresponding past form. Can will change to could because it is the past form. Shall will change to should. Will would change to would. May, might, and have to, had to. And pronouns change accordingly. I have given you a list of pronouns in the last year's video, and you have to go through it and find out the correct pronouns there from there. Okay, I think it's in your notebook, and you have to go to that and find out it correctly. Otherwise, if you fail to notice it, or if you do not have a notebook, a last year's notebook, it's there in our Premier School training program YouTube channel. You can go back and check it and find out it, and then just go through that video once again and study that lessons. Pronouns are to be changed to ensure the meaning is safe. Fourth one that you have to remember is words showing nearness in time and place become words showing distance in time and place. Now will become then, and here, there, ago, before, that's so, today, that day, tomorrow, the next day, the following day, yesterday, the previous day, last year, the previous year. There are some examples. Rahel, my pet dog died last night. Rahel says that her pet dog died the previous night. Rahel said that her pet dog died or had died the previous night. Tanya, Mom, Brian has completed the task. Tanya tells her mother that Brian has completed the task. Tanya told her brother Brian had completed the task. Kiran, Pranav, I will surely come to the party. Kiran assured Pranav that he would surely come to the party. And it is raining now, and he said that it was raining then. Just we will go through these sentences from the first sentence itself. My pet dog died last night. The answer is my pet dog. Rahel says that her pet dog died the previous night. Or Rahel said that her pet dog died or had died the previous night. When we discussed this here, just look at this. Simple past will change to past perfect or simple past itself. The rule you have to keep in mind. Here, the first example itself will give you the rule is changing to either we can use the simple past itself or just you can use the past perfect. Past perfect auxiliary verb is had plus past participle. Both are correct. Next is Tanya. Mom, Brian has completed the task. Brian has completed the task. Has or how plus past participle for the verb is present perfect. And we have to change to the past perfect, had plus past participle. So the answer is that it's there in this slide. Tanya told her brother Brian had completed the task, had completed the task. Kiran, Pranav, I will surely come to the party. I will surely come to the party. Simple future assets. And then we have to change will to would. Kiran assured Pranav that he would surely come to the party. And it is raining now. And he said that it was raining then. Then WH word is used to report WH questions. Here, it is another segment. Here it is in another segment.
റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻറ്ററഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ചോദ്യരൂപത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി നാം കാണുന്നത്. WH word is used to report WH questions and whether or if is used to report yes or no questions. ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ. WH ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്, യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ഉണ്ട്. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയാണ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വെദറോ ഇഫോ നിർബന്ധമായി അവിടെ ചേർക്കണം. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് the approach is different. For a yes or no question, you have to use whether or if in the sentence. Then only you will get the correct answer. Yes or no questions are questions that begin with auxiliary verb. The mood of the sentence is to be changed to the declarative. And reporting verbs, example, asked, inquired. Tom, who is your father? Tom asked me. Me is optional. You can use it or you can omit it. It's your choice. Tom asked me who my father was. Tom asked me who my father is. There are two answers. Both are acceptable. John, Tom, what are you doing? John asked Tom what he was doing. Tom, do you like flowers? It's an auxiliary verb question. Do is the auxiliary verb of simple present. Do and does are the auxiliary verbs of simple present tense that we have discussed in the last class, or in the last year also we have discussed it. This year also we have discussed it. And do represents the auxiliary verb of simple present. So we have to use, it's an auxiliary verb question, and whether, when we have to use, here we have to use the whether or if. Tom asked whether I liked flowers. The answer is very correct, and it's very clear also. Priest, is tomorrow a holiday? Priest inquired whether the next day was a holiday. There comes the whether. Instead of that whether, you can use if also. Instead of that whether. വെതറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇഫും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ടും ശരിയാണ്. ഓക്സിലിയറി വെർബുകൾ വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെതറും ഇഫും ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്ന് പറയും. അതായത് ആജ്ഞ, അപേക്ഷ, പ്രാർത്ഥന മുതലായ അവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നാം പഠിക്കുന്നത്. We use to infinitive to report sentences in the imperative mood. Use reporting verbs like commanded, ordered, requested, etc. Teacher, Arjun, get out of the class. Teacher ordered Arjun to get out of the class. John, please give me your pen. John requested me to give my pen. Student, may I get in, sir? Student politely asked the teacher permission to get in. Next is reporting exclamatory sentences. Use reporting verbs like exclaimed, wondered, wished, etc. The mood of the reported sentence is changed to declarative. We need not to report word by word. Examples are there. Jack, what a beauty that flower has got. Jack exclaimed. That word is important in exclamatory sentence. That Jack exclaimed that the flower was very beautiful. Jack exclaimed at the beauty of the flower. Priya, hello Rashmi, happy birthday. Priya greeted Rashmi and wished her a happy birthday. And must in the indirect speech, it's another segment. If it is used to show compulsion in the present, must is changed to hard to. കമ്പൾഷൻ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ we have to change this must to hard to ലേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. Example, Jim, I must do the work now. Example, Jim, I must do the work now. Jim told that he had to do the work then. If it is used to show compulsion in the future, must is changed to would have to, should have to. And example, Jim, I must complete the work next week. Jim told that he would have to complete the work the next coming week.
If it is used to show authority or command, must remains unchanged in indirect speech. Example, teacher, students, you must obey your parents. The teacher advised the students that they must obey their parents. Let in indirect speech. Example, Meghna, let us go for a movie. Megha suggested that they should go for a movie. John's, let me go, please. John's requested to let him go. Convert the following sentences to indirect speech, and you have to convert these questions into indirect speech and send it in the groups. Martin, Martha, would you like to spend the weekend with us? Hazel, Mike, I will give you a lift to the airport. Teacher, you need to study harder. The security, park the car behind the van. Neighbor, don't forget to post the letter. Then convert the following sentences to indirect speech. Sixth one, water boils at 100 degrees Celsius. Tom, I am attending a seminar. Eighth one, my aunt, I got salary raise last month. My aunt, I got a salary raise last month. My mother, I will call you next week. 10th one, the mechanic to my father, your car is ready. You can pick it up anytime you want it. 11, a passerby, where is the bank? My boss, do you want a raise in the pay this year? My child, when will you teach me how to ride a bicycle? My friend, how long have you worked as a doctor? Then report to your friend what Tina said. I'm very busy. I'm very tired. I'm learning English. I've seen the circus. I visited Manchester last month. I will call the doctor. I can help you. I love flowers. I'm sick. I will take more care in future. I am on TV last month. All the varieties we have studied in this video, and we have discussed each type of variance, each variance examples in this video. And if you have any further doubts, just WhatsApp me or contact me directly. In the next column, you have to write the answer, correct answer. You have to find out the correct tense and just write the correct answer. The following are the questions Linda faced in an interview. Later, her friend asked her about the questions asked in the interview. Complete the reply. You may start like they asked. കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അത് ലിൻഡയോട് ചോദിച്ചതാണ്. ലിൻഡ അതൊരു കൂട്ടുകാരിയോട് പറയുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. WHO ഉണ്ട്, യെസ് ഓർ നോയോ ഉണ്ട്. Ask not what the country can do for you. Ask what you can do for the country. രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തരും എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക. Patriotism first. All other things comes next. രാജ്യസ്നേഹമാണ് ആദ്യമായി ഉണ്ടാവേണ്ടത്. മറ്റെല്ലാം രണ്ടാമത് മാത്രമാണ്. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക. രാജ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുമില്ല. ഒരു രാജ്യസ്നേഹിയാവുക. Proud to be an Indian. Jai Hind and Jai Bharat. Jai Hind. We will meet again in the next class soon. Till then, good luck and goodbye from Joby Matthew, the Kedil.